kusoo dhawaada mar kale iyo barnaamijkan oo idinka imanaya magaalada New York gaar ahaanna xaafadda caanka ee Harlem xaafadan waxa ku yaala makhaayadda ama restaurantka caanka ee Safari loo yaqaano oo ah makhaayadda kaliya ama restaurantka kaliya ee Soomaalidu ay ku leeyihiin magaalada New York haddaba Safari waxaan kula kulmay Raquel Ali Abdi Jaamac oo awoowgeed uu Soomaali ahaa oo sida ay sheegtay sanadadii 1930 uu soo galay dalkan Mareykanka taariikhda qoyskooda iyada inooga sheekaynaysa iyo waliba sheekooyin la yaab leh oo ku saabsan nolosheeda iyo sida qoyskeeda inta u kala lumeen haddana ay dib isu heleen Raquel, very nice to meet you. Yes, nice to meet you. Thank you very much for coming. Thank you for inviting me. Tell me about the history of your granddad. Absolutely. So we first have to make sure we mention Gabobe. Okay. Tell me the full name. Okay, my full name, and pardon me if I mispronounce. Give me a moment. waxay tiri raalliha layga ahada hadii magacyada qaarkood siday u dhawaaqayeen si aan ahayn aan ugu dhawaaqo laakiin waxay inoo sheegaysaa abtirsiinteedii oo dhan. Okay. So I am the proud granddaughter of Abdi Marekan, and my full name is Raquel Ali Abdi Jama Gabobe Abdi Igal Gidi Ahmed Jibril Hassan Mahmed Musa Abukar Ahmed Mahmed Eli Arab Isaac. Okay. Thank you very much. Yes. That's beautiful. So who gave you this list of names of your heritage? Absolutely. I found my family through Ancestry. And so in reconnecting, they've been sharing with me my culture that has been stripped from me, unfortunately. So they are very excited that I'm so interested in learning because I don't think that that is common nowadays. And so I'm like their student, and they teach me different Somali words like Mahad Sanid and Walal and things like that. So great. Yes. waxay sheegteen qoyskooda markii ay heleen ay dib u bareen iyagoo muddo kala maqnaa abtirsiinta iyo taariikhdii qoyska iyo kelmada Soomaaliya sida walaalo kale bay tiri iyo mahadsanid. Tell me about your grandfather. When did he come to New York? My grandfather came, I'm not quite sure of the year, but my father was born in 1935. Your father was born 1935? My father was born in 1935. waxaan weydiiyey Raquel goorta awoowgeed ay u maleynaysay inuu yimid dalkan Mareykanka iyo magaalada New York waxaana ii sheegtay inaanay taa hubin laakiin ay hubtay in aabaheed uu dhashay 1935. So obviously your grandfather was here well before that. Right, and I had 3 older aunts who have passed away, but they are all from my grandfather. So he was here well before 1930, I believe. He came over on a merchant sea ship, and his name is Gabobe, but he had to do what he had to do to come here. And so the papers, and so my last name is Ali. waxay sheegteen awoowgeed uu sanadadii 30 yimi magaalada New York waa de horaantii 30 bay markaa noqonaysaa maadaama aabaheed siday sheegtay uu dhashay 1935 waxay sheegtay in magaca Gabobe uu sitay laakiin markii waraaqa uu samaysanayay Ali loo qoray. Am I correct in saying your granddad's name was Gabobe? His surname? Yes, that's why I'm so proud Gabobe. to say it, because I know it now. Why did he take the name Ali? I don't know, but I assume it had something to do with to get in the country, because I believe there was a law where they weren't allowing, similar to today, there was a law where they weren't allowing Africans from certain countries, and I believe Somalia was one of them. I only found that out through Google because I had no idea on the internet. So I assume that could be the reason why, but I had no idea of any of this until I met my family through Ancestry. All this time I thought our last name was Ali. So this was a new discovery. waxay sheegteen sida u malaynayso waa qiyaasaysaa waqtiga awoowgeed uu soo galayay wadankan Mareykanka aan dadka muhaajiriinta ee ka imanaya wadamada Afrika qaarkood wadankan Mareykanka loo ogolayn
oo markaas ay u malaynayso uu magaca gaboobe iska bedelo cali uu la baxay laakiin markii ay qoyskooda dib isu heleen ayaa loo sheegay in magacu uu gaboobe yahay magaca dabcan awowgeedii labaad buu noqonayaa ama kii saddexaad waa waxa surname-ka loo yaqaano family-gooda so do you have any memories of your granddad? Unfortunately, I never had the chance to meet him. He was deported when my father was very young. My father might have been maybe 3 or 2 years old, and he was deported, unfortunately. So he left a wife and 4 children, but he did write letters. He was in the British military. waxay sheegtay in awoowgeed aanay nasiib u yeelanin waa sida ay tilmaantay inay la kulanto oo waddankan Mareykanka laga mustaafriyay laakiin xaas iyo 4 carruur uu ka tagay laakiin uu la soo xidhiidhi jiray bay tiri oo ciidanka Ingiriiska uu ka mid ahaa so he was deported back to Somalia. Yes, and he was very sad, I was told by my family after that, because he left an entire family, so he would talk about them quite frequently. waxay sheegtay in Soomaaliya dib loogu mustaafriyay oo dadna sida uu fariimaha ku sheegi jiray oo aad iyo aad uga murugaysnaa in qoyskiisii ay kala xidhiidh furtaan. And your mother, I suppose, is from New York? My mother is from America. Yeah, she's from America. Mm-hmm. Where about in America is she from? New York. New York. Mm-hmm. Okay. Yes, Westchester. What did she tell you about your granddad? Okay, well, she didn't know much about him because she'd never met him because he was deported when my father was like a toddler. But my father didn't have many memories either. He was just very proud of being Somali. And I remember as a young girl, I would say something about, oh, I'm Somali. And he'd be like, no, you don't say Somali, and you say Somali. And so I remember those little lessons, and it just goes to show that although he didn't have a close link with his culture, he was very proud of who he was, and that was transferred to me. So I was always on a quest to find my family. That's how I met Mona and her husband, because I was like desperate to find, because I remember he said on 116th there's a Somali community. So I went there and I told him my family's name, and I just have been on a constant search. So when I found them on Ancestry, it was like a dream come true. I thought it would never happen. Congratulations. Thank you. waxay sheegtay in aabaheed uu aad iyo aad uga hanweynaa inuu Soomaali yahay oo waqtiyada qaarkood marka iyadoo ay isku tilmaanto Ruqiya in Somalian ay tahay sida ilaa imikaba carruuraha dabada ku dhashay mararka qaarkood ay isku tilmaamaan inuu aabaheed ku oran jiray Somalian matida Soomaaliyad baad Soomaali baad tahay markaa waxay tiri aad iyo aad buu uga hanweynaa inkastoo xusuus badan isagu aabihii kala harin bay tiri waa awowgeedii Soomaaliga ahaa oo waddanka laga mustaafriyay dadna waxay tiri taariikhda ay aabaheed iyaduna ka dhaxashay ayaa ku dhalisay inay qoyskoodii raadiso oo makhaayadda safari lafteeda ay ugu timaado qoyska iskale dadna family-goodii siday u raadinaysay ama qoyskoodii markii dambe ay ku guuleysatay inay hesho. Where does your extended family live now? They're in. Good question. Well, I know where my grandfather is from. Baglu. Can you say it for me? Baligubadle? Yes, that's the town my grandfather is from. Right. And so I believe my family is still there. Although I haven't asked because there's a language barrier, but I do plan on going to visit. Right. A lot of my family members have gone, and I told them I'm coming.
So I just have to find the right time because I need to stay for a month when I go. So. And those yeah. who are in the diaspora, where do they live? In the UK? Oh, I have family in Canada, I have family in London, I have family in Sweden, and I have family in Minnesota. They're everywhere. waxay sheegtay in qoyskooda imika ay kala joogaan Minnesota iyo Canada iyo England iyo meelo kale laakiin awowgeed ay ogsoon tahay inuu balli gubadle ka soo jeedo sida ay tilmaantay waxana ay sheegtay inay jeceshahay in balli gubadle ay soo booqato. When are you planning to go there? I'm really kicking myself because I should have went like about a year ago when I had the time, but I honestly don't know, but I really would like to go soon. I have an uncle that passed away already, unfortunately, so I just don't want to waste any more time. waxay sheegtay in ay jeclayd in sanadkii hore ay tagto balli gubadle laakiin aanay u suurtagelin oo aadna ay uga xun tahay waxana ay sheegtay in qof qoyskooda ka mid sida ay tilmaantay adeerkeed oo uu dhawaan geeriyooday oo ay jeceshahay sida ugu dhaqsaha badan leh in ay tagto. I have been to balli gubadle myself lots of times. It's a big town. It's on the Ethiopian border. So this side of balli gubadle is Somaliland or Somalia, and the other side is Ethiopia. Okay. Well, I can't wait to go. I really want to be there, and I want to eat some goat. Oh, you want to eat some goat? Yes. waxay sheegtay in ay jeceshahay in ay booqato oo sida ay tilmaantay ay aad iyo aadna u sugi leedahay in hilib riyaad ay halkaa ku soo cunto. You told me your dad had no recollection of his father or Right. your grandfather because he was deported when your father was still young. This but is you my still have grandfather. the pictures. Sawiradii qoyskooda waa kuwa arkaysaan. So this is your granddad. That's my grandfather, yes. Uh-huh. And who are these people? One is my auntie Rafa. The other one is a family friend, I believe, and the other two are family friends. I believe the young girl and one of the gentlemen have passed away. So this is when he was deported back to Somalia. Somalia or Somaliland? Yes. Yes. Okay. And then this is my uncle Bashi, who's in Somaliland now. ninkanna baasha la yidhaahdo ay tiri waa adeerkay waxaanu imika ku nooliyay bay tii Somaliland. sawirkanna waxa weeye ruqyo lafteeda markii ay yarayd iyo aabaheed. My father was a very important person in Yonkers, which is where I live. He was a police officer for 30 years, and when he passed away, the mayor had a big parade, and they named a street after him. So if you go to Yonkers, Great. there's a street called Abdi Ali Way, and it's in memory in Abdi recognition of my father. Abdi Ali? Abdi Ismail Haipa Jama Ali. Well, the street is named after him. Abdi Ali Way is what the street Abdi said. Ali Way. Yes. Wow, where is that street? In Yonkers. In Yonkers, part of New York. Yes. waxay sheegtay in aabaheed 30 sannadood uu bilayska ahaa oo aad iyo aad looga jeclaa xaafadda Yonkers la yidhaa. Yonkers, New York. Yonkers, New York. oo markii uu geeriyooday loo sameeyay batii barnaamij aad iyo aad u weyn oo dadku murugadooda ay ku muujinayaan oo markii dambena jid ku yaala Yonkers xaafadda la yidhaa New York loogu magac daray Abdi Ali Way la yidhaa. That's Abdi Ali Way. Abdi Ali Way. Wow. Yes. Wow. Yes. Congratulations. Thank you. Yeah. I stand Part on of the heritage. strong shoulders, not just my Yes. father, but my grandfather as well. And so this is my father in uniform. Okay. Kanna waa sawirkii aabaheed oo markii uu bilayska ahaa oo labiskii ciidamada xidhan. So tell me about your feelings when you finally found your family. It's hard to describe because I just never imagined that it could be a reality. I actually went to Egypt back in 1999 with a world-renowned Egyptologist, a black man called Dr. Ben. And we had 2 weeks. It was a 2-week vacation, and we would tour the sites. And on Saturday, we had nothing to do. And I said, oh, I'm going to go find my family. And they said, you silly American girl. You can't just go to Somaliland because it was 1999 and the war. Right.
So I was heartbroken because I just thought I could go find them. So I just never thought that I'd ever be able to find them again. Right. And so as I said, I was on the journey. I found Sheikh, I found his wife Mona, I was asking them. And then one day I did Ancestry. And my mother said, The DNA test. my mother said, don't do that, they're gonna plan a murder on you. And I didn't listen to her, I did it anyway, and I'm so grateful that I did, because I found my family. And I shared with them photos of my grandfather when he was in America, like in an American suit. And that just solidified the connection. Because you know, with the internet and with the computers, you don't know who to trust. You know, it's like, who's this strange girl saying she's my family? I don't know her. But when I showed her, it's not like I had to show the picture for them to believe me, but when you show a photo of your grandfather in American clothes, it just connected us in a way that I think words Ruqayya can waxay do. sheegtay in sanadkii 1999 ay fasax u tagtay wadanka Masar oo nin doctor ay israaceen oo maalin iyagoo waqti faraaqa haysta ay ku tiri waxaan u dhoofayaa Soomaaliya si aan qoyskayga u soo helo waxay tii waqtiga xaaladda wadanka lama kala hubin oo xagga nabadgelyada ayaa aan ka yara shakiyay dadna waan soo noqday markaas ay igu dhalatay bay tii in sidii kale aan ku raadin karay aan ku raadiyo dadna isirsidaha DNA-ga loo yaqaano ayaan galay bay tii marka saasay qoyskooda ku heshay. Who was the first person that you were connected to? The first person I was connected to was Faisal. Faisal, I don't have his name right here. Faisal And where is Saeed Faisal? Ilim. He lives in Canada. He lives in Canada. Yeah, and he Through can, DNA. Actually, I got connected with another long-distance relative whose mother was my cousin. Her name was Sarah, and they lived in Alexandria, Virginia. So her daughter was how I was connected. But when I spoke with her daughter, she said, "Oh no, that's my mother. You'd have to speak with her because that's her side of the family." Right. So when I spoke with her mother, then she connected me. I believe it was with Faisal, and then Faisal connected me with my cousins, I believe, in England. Wow. And then from England, that was just yeah. It continued. Yeah. Yeah. Ruqayya waxay sheegtay in markii DNA-da ama sirsidaha DNA ay iska qaaday in lagu xidhiidhiyay gabar joogta Alexandria, Virginia. Dabadeedna iyana ay ku soo xidhiidhisay nin ay ilmaadeeriyiin oo Canada jooga. Ninkiina uu ku soo xidhay qoyskooda kale oo England jooga. Dadna sheekadu iyo xidhiidhkii qoysku uu halkaa ka bilaabmay. Ruqayya, very nice talking to you. And nice and talking very nice to you. meet you. You as well. I will see you in Bulakubadla next time. Yes, mahadsanid. mahadsanid waa hagaajintaasna waxa ku dhan barnaamijkan oo marti ay ugu ahayd Ruqayya Ali Abdi Jaamac Gaboobe oo awowgeed uu Soomaali ahaa awowgeed sanadadii 1930 ayay sheegtay inuu soo galay magaalada New York iyo dalkan Mareykanka oo Ruqayya hooyadeedna uu halkan ku guursaday oo 4 carruur ay u dhashay oo Ruqayya aabaheed uu ka mid yahay waxaana ay sheegtay in carruurtu aad u daayeen in awowgeed laga mustaafuriyay dalkan Mareykanka oo Somaliland sida ay tilmaantay dib loogu celiyay dabadeedna awowgeed qoyska laakiin uu la soo xidhiidhi jiray una sheegi jiray bay tii inuu aad iyo aad uga xun yahay inay kala xidhiidh furtaan iyo in ay iswaayaan dadna muddo dheer markii ay raadinaysay qoyskooda ayay Ruqayya u suurta gashay iyadoo sirsidaha DNA-da martay in qoyskoodii ay dib u hesho waa sheeko la yaab leh barnaamijkeena intaas ku dhaniyay nabadgelyo Kamaran Chegi Bangiga oo la jaar dahabalaas u kaydso lacagtaada mar kasta iyo meel kasta ku dhex isticmaal adeegyada Somtel iyo iDahab ku xidha akoonkaaga bangiga oo ka dhex maamulo lacagtaada u soo wareegoo la jaanqaad dunida casriga
oo ku maamulo abka dahabalaas nolol maalmeedkaaga maaliyadeed. hadda kala soo deg App Store iyo Play Store abka dahabalaas. farxadda iyo wadajirka qoyskaagu waa adeegsiga xawaaraha sare leh ee internetka Telesom Fiber. ku xooji ganacsigaaga internet xawaare sare leh oo aan kala go'ayn. shirkadda Telesom waxay casriyeyn kuugu samaysay internetka fiberka guryaha iyo ganacsigaba. si aad u soo gashato fiberka Telesom booqo xarunta kuugu dhow amba ka dalba website-ka telesom.com. sidoo kale waxaad garaaci kartaa lambarka xidig 121 Telesom Fiber waa internetka ugu xawaaraha sareeya dalka.